हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज के তাহলে আমরা এই হিউম্যান রিপ্রোডাকশনের লাস্ট ক্লাসে এসে গেছি। আমরা অনেক দিন আগে যে হিউম্যান রিপ্রোডাকশন শুরু করেছিলাম, অনেকগুলো ছোট ছোট ইউনিট অন্যান্য টপিক নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। আর আজকে আমরা যে টপিকটাকে নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে প্রেগন্যান্সি অ্যান্ড এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট। লাস্টে in our class we discussed about that how the zygote ultimately convert to the blastocyst and how they implanted into the endometrium of the ovary. But today we will discuss what is the pregnancy and how the embryo are developed inside the uterus. So very interesting topic to our class today. So আজকে আমরা দেখো প্রেগন্যান্সি নিয়ে যখন তুমি ডিসকাস করব, ফার্স্ট অফ ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস, এই যে প্রেগন্যান্সি আজকের ক্লাস, দ্যাট মিন্স দ্য পোস্ট ফার্টিলাইজেশন ইভেন্টস এর ক্লাস। আমরা লাস্ট ডেতে আমরা ডিসকাস করেছিলাম ফার্টিলাইজেশন ইভেন্টস অ্যান্ড আফটার দ্যাট জাইগোট ফর্মেশন স্টার্টও হয়ে গেছিল। বাট আজকে আমরা ডিসকাস করব পোস্ট ফার্টিলাইজেশন ইভেন্টস, মানে ফার্টিলাইজেশনের আফটার কি কি ইভেন্টসগুলো হয়। বাট এই অল ইভেন্টস এটা কিন্তু আমাদের ফিমেলরাই মেন ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে, মেলেদের কিন্তু আর ইম্পর্টেন্ট রোল নেই ডাইরেক্টলি অন দ্য হিউম্যান রিপ্রোডাকশন। তাহলে প্রেগন্যান্সি অ্যান্ড এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট যখন আমরা ডিসকাস করি, চলো আফটার ইমপ্ল্যান্টেশন, কোথায় ইমপ্ল্যান্টেশনটা হয়েছে? এন্ডোমেট্রিয়াম অফ দ্য ইউটেরাস। দ্যাট টাইম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এ ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন, finger-like structure are ultimately produced, that is called the craniolic villi. What is the name? Craniolic villi. Villi means, or villi means, that is a finger-like projection. In here also some craniolic villi, you can observe that finger-like projection is there, appear on the trophoblast. What is the mean by trophoblast? You know the blastocysts are formed after that the inner cell mass present inside and trophoblast layer present outside the covering membrane, and this trophoblast which is surrounded by the uterine tissue and the maternal blood are ultimately present here. You observe in here some blood vessels is there. This is the uterine arteries and veins, that means it is a part of the mother. And now in here you can observe that is the fetus are developed in here. Most of you know that it is the inner cell mass. This is a blastocyst. After they grow, the embryo is ultimately formed. In particular this portion you are zoom, and particular you see this different type of structure. But you know this is called the yolk sac and this is called the placenta, just cover the embryo. This placenta have to take the important role. This is the umbilical cord. In here amniotic cavity is present. In there the amniotic fluid is present, and amniotic fluid are very important in the amniocentesis process. এবার দেখো এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে craniolic villi, এই যে ইউটেরাইন টিস্যু আর craniolic villi, মানে এই যে পার্টটার মধ্যে, এইটা কোথায় হয়েছে? এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে এন্টার করে গেছে পার্টটা। নাও are become ultimately most integrated to each other, মানে এই দুটো পার্ট দেখো নিজেদের মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে to form a placenta. তাহলে দেখো এই দুটোকে কম্বিনেশন করে যে স্ট্রাকচারটা ফর্মেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য প্লাসেন্টা। তাহলে প্লাসেন্টার মধ্যে কি কি থাকছে? মাদারের দিক থেকে কিছু ইউটেরাইন পার্ট, ইউটেরাইন আর্টারিজ, ইউটেরাইন ভেন্স, ইউটেরাইন টিস্যুস। অন দ্য আদার হ্যান্ড এই ফিটাসের দিক থেকে ক্রনিওলিক ভিলি একসঙ্গে যেন অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্লাসেন্টা। সো প্লাসেন্টা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই যে স্ট্রাকচার তুমি দেখছো, প্লাসেন্টা স্ট্রাকচারালি অ্যান্ড ফাংশনালি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার হুইচ আলটিমেটলি কানেক্ট দ্য এমব্রায়ো অ্যান্ড ম্যাটারনাল বডি। অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে একটা বেবি যে কানেকশনটা হয় সেটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এখানে প্লাসেন্টা। তাহলে প্লাসেন্টাই হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আমাদের মায়েদের প্রথম একটা কানেকশন ব্রিজ তৈরি করছে। বাট প্লাসেন্টার কিন্তু আরো অনেক কিছু রোল আছে। সো প্লাসেন্টা ইজ কানেক্টেড টু দ্য এমব্রায়ো বাই দ্য আম্বিলিকাল কর্ড। এই দেখো ফিটাসটা একটা গ্রো হচ্ছে এবং সেটা তো পুরো এর সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে পারে না, এই জন্য এখানে কি আছে, একটা এরকম আম্বিলিকাল কর্ড বলে একটা কর্ড দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো এই umbilical cord,
এই umbilical cords এর মধ্যে তুমি umbilical arteries, umbilical veins এগুলো সবই দেখতে পাবে। It is transport the substance from mother to embryo. So it is mainly one junction, one bridge, and that is the total framework. You got to understand, please. The umbilical cord and placenta is just different, but umbilical cord is the part of the placenta also. It is arise from the placenta, and one part is the placenta, another side it is connected with the belly of the fetus. Now, most important part, you can observe this, that is the function of the placenta. The most important part in our NEET section, আমাদের প্লাসেন্টার ফাংশন কি গুলো শোনো। ফার্স্ট, ইট ইজ অ্যাক্ট অ্যাজ এ ব্যারিয়ার বিটুইন দ্য ফিটাস এন্ড মাদার্স। এদের মধ্যে একটা কি করছে, এটা ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছে, ফার্স্ট অফ ওয়ান। সেকেন্ড ওয়ান ফাংশন, ইট সাপ্লাই দ্য অক্সিজেন নিউট্রিয়েন্ট ফ্রম মাদার টু ফিটাস। একটা ফিটাস তো আর অক্সিজেন টেক আপ করতে পারছে না এনভায়রনমেন্ট থেকে, ওটা কি করে সে পাচ্ছে, প্রত্যেকটা সেলের অক্সিজেন দরকার সার্ভাইভের জন্য। সো ওই পার্টটা সে পাচ্ছে কোথা থেকে, মাদার অক্সিজেন টেক আপ করে এনে তোমার কাকে সাপ্লাই করে দিচ্ছে, ফিটাসকে। থ্রু কার থ্রু দিয়ে, প্লাসেন্টার থ্রু দিয়ে এটা। সো অলসো you know, every cell ultimately participate in the metabolism and they produce the carbon dioxide, and carbon dioxide is a very harmful gas, so it is required to release from the body. So placenta also help from the removal of carbon dioxide and excrete product from the fetus body. Also, you know, the placenta take the important role as an endocrine gland. What is the mean by endocrine gland? It means that it is produce some hormones. But what type of hormones are produced from the placenta? Number one, human chronic gonadotropin, most important hormone. Short form also very important, HCG. That means human chronic gonadotropin. And second one, the most important hormone, human placental lactogen. Also in the short form it is written as HPL. H is the small letter. On the other hand, estrogen, progesterone and relaxins. Also these three hormones is released from the placenta. So you know, the estrogen is released from two positions, ovary, also placenta. Progesterone also be released from ovary and also, right, the placenta. Most important role. And you know, the relaxins is the most important. It is also be very minute amount. It is also be ultimately released from the ovary. But maximum part of the relaxins are produced from the placenta. So placenta is take the very important to some exchange the different material, also act as a endocrine system, so produce the HPL, HCG, estrogen, progesterone and the relaxing hormones. So the most important hormones are released from this placenta. We understand their name and their function. Now we discuss the most important thing. You can observe that in here the baby are now developed. It is the placenta. This is ultimately the womb, right, in the mother bodies, and this is the umbilical cord attached to it. This is the fetus and it part the uterus. It is like the vagina, cervix is there. This picture is very important. But now the germ layer give the all tissues organ. You know, in the gestation, in the gastrula stage, three germ layers are produced: ectoderm, endoderm and the mesoderm. And from these all the three germ layers, all the different organs are produced in the fetus. The stem cells. You also know that stem cells, they have the capacity to produce the all different organs. It is also the part of the ultimately these germ cells, germ layers have the potential to give rise all type of tissues and organs. So these three germ layers act as stem cells and they have the capacity to produce all different organs. তাহলে ভাবতে পারছো এই যে স্টেম সেলের মতো কাজ করছে এই তিনটে জার্ম লেয়ার, এই তিনটে জার্ম লেয়ারের ক্যাপাসিটি আছে অল ডিফারেন্ট অর্গানস তৈরি করা। তাহলে এই পার্টটা নিয়ে আছে আমাদের কত রিসার্চ হচ্ছে ভাবো। আর হিউম্যান প্রেগন্যান্সি টোটাল টাইমটাকে আমরা একটা বলি জেস্টেশন পিরিয়ড, সেটা জেনারেলি কতদিন হয়, সেটা অ্যাপ্রক্স আলটিমেটলি 9 মান্থ জেনারেলি তার টাইম।
তাহলে এই যে টোটাল পিরিয়ডটা বুঝতেই পারছো মায়ের বডিতে মায়ের একটা বাচ্চাকে আস্তে আস্তে তার বডিতে গ্রো করাতে শুরু করে এবং বাট হিউম্যান বিংস এর ক্ষেত্রে এটা 9 মান্থস, ক্যাটস এর ক্ষেত্রে এটা কত হয়, এটা হয় 2 মান্থস, ডগস এর ক্ষেত্রে এটা 2 মান্থস, এলিফ্যান্টস এর ক্ষেত্রে দেখো এটা 21 মান্থস। বুঝতে পারছো এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট না? হিউম্যান বাবু হিউম্যানের বেবি তৈরি করতে গেলে আমাদের মাদার বডিতে গ্রো করতে হবেই হবে, তোমার 9 মান্থ থাকতেই হবে। আর ক্যাটস এর ক্ষেত্রে সেটা জেস্টেশন পিরিয়ড 2 মান্থ, ডগস এর ক্ষেত্রে 2 মান্থস আর এলিফ্যান্টের ক্ষেত্রে এটা 21 months. Very important information and very interesting information. Now we discuss about that 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months and 9 months. You got to see the very interesting image. How a baby ultimately form month to month. So after 1 month that means this form. Here the heart is formed. And in the second month the limbs, you can observe in here limbs and some digits are developed. Next one, end of the 12th week, that means the first trimester. Trimester means 3 months. So after the 3 months, the major organ like the limbs, like the external genitalia are developed. In here, now we discuss after the 5th month. After this 5th month, in that particular picture you observe that first movement of the fetus are ultimately appearance and some hairs also will ultimately appear in the head after the 5 month. তাই না? 5 মান্থের পর দেখো হেয়ার ডেভেলপ হলো এবং ফার্স্ট টাইম মনে হচ্ছে বেবিটা কিক করছে, মানে বলি না বাচ্চাটা লাথি মারছে, হ্যাঁ লাথি মানে কিক করা, সেটা কখন হয়? আফটার 5 মান্থের পর। End of the 24 weeks, that means the second trimester, মানে 6 মান্থের পর, second trimester 3 3 6, 3 and 3 6, so after 6 months, that means after second trimester, body is ultimately covered with the fine hairs. Most important, eyelids are separated and ultimately eyelashes are also formed after the second trimester, so after the 6th month. Now the 8 and 9 month, what is happening in here? After the 9 month, they are ultimately fully developed. You can observe in here that the head ultimately now in the bottom position. At first they are in the upside, but when ultimately 9 months are coming, that time their head are ultimately come down, right? Very interesting fact. Why? Because যখন দেখবে ডেলিভারি হওয়ার সময় এই মাথাটা যদি নিচের দিকে না আসে তাহলে কিন্তু নরমাল বা ডেলিভারি হওয়া ভেরি টাফ। এই কারণে দেখো কি সুন্দর একটা অ্যাডাপ্টেশন প্রসেস। এইভাবে 9th মান্থটা একটা দেখো এমব্রায়ো থেকে একটা ফিটাস একটা বেবি তৈরি হয়ে গেল। কি সুন্দর ইন্টারেস্টিং পার্টস। তোমরা এই নামগুলোর সঙ্গে মান্থগুলোর সঙ্গে কোন মান্থে কি তৈরি হয় এটা একটু মনে রেখো। আজকে হিউম্যান রিপ্রোডাকশনের লাস্ট টপিক নিয়ে ডিসকাশনের মধ্যে আসি চলো। That is the parturition and lactation. But what is the mean by the parturition? What is the mean by lactation? চলো আমরা এবার ডিসকাশনের মধ্যে আসি। First of all, parturition. What is the mean by parturition? You know the parturition, that means like the labor. It means it is process to giving birth to young ones. That is called the parturition. You know, it is induced by, it is very complex methods and it is the neuroendocrine mechanism. Neuroendocrine mechanism means it involves the nervous system and also involve the endocrine system. Both systems are involved in there. So this is very complex process. You know, যখন একটা বেবি ভাবে ডেভেলপ হয়ে গেছে তখন সে ফার্স্ট একটা ফিটাস সিগন্যাল সেন্ড করে। কোথায় ফিটাসটা সিগন্যাল সেন্ড করছে? প্লাসেন্টা ইনডিউস দ্য মাইল্ড ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন। যখন ফিটাসটা একটু প্রেসার দিচ্ছে এই সময় প্লাসেন্টাও কি করছে দেখো একটা মাইল্ড ইউটেরাসের মধ্যে একটা তার কন্ট্রাকশন আসছে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স। যখনই বেবি প্রথম প্রেসার দিল তারপর প্লাসেন্টা দিল, এটাকে আমরা বলছি ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স। দিস কজ দ্য রিলিজ অফ অক্সিটোসিন ফ্রম দ্য ম্যাটারনাল পিটুইটারি। সঙ্গে সঙ্গে এই ইনফরমেশনটা মাদারের পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে চলে গেল। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে সঙ্গে সঙ্গে কি হরমোন রিলিজ হতে থাকলো? অক্সিটোসিন। কিরকম সিস্টেমটা ভাবো, বেবিটা গ্রো হলো, সে ইনফরমেশন সেন্ড করলো প্লাসেন্টাকে,
প্লাসেন্টা কি করলো, ইউটেরাসকে কন্ট্রাকশন করালো, কন্ট্রাকশন করতে সেই নার্ভাস সিস্টেমের থ্রু দিয়ে সেই ইনফরমেশনটা তোমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে গিয়ে সেন্ড হলো, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে কি হরমোন সিক্রেশন হলো, অক্সিটোসিন সিক্রেশন হলো। নেক্সট দেখো, অক্সিটোসিন কজ দ্য স্ট্রঙ্গার ইউটেরাইন মাসল কনস্ট্রাকশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, and it is ultimately next to stimulate ultimately further stimulate the further uterine contraction, and you know the process of ultimately continue to do the landing to the expansion of the baby out. So oxytocin এখানে very important role play করছে ইউটেরাসের মাসেলটাকে কনস্ট্রাকশন করতে। এই কনস্ট্রাকশন না হলে কিন্তু নরমাল বেবি ডেলিভার হবে না। সো বার্থ ক্যানেল দিয়ে দেখবে তারপর বেবিটা রিলিজ হয়ে থাকবে। তোমরা এই ছবিটা অনেক সময় দেখেইছো, দেখো বেবিটা জাস্ট তোমার ডেলিভার হয়েছে, তারপর কি করা হচ্ছে, ডক্টররা, তোমরাও যখন একজন ডক্টর হবে, গাইনোকোলজিস্ট হবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ, তখন দেখবে তোমরা লাইফের এই সব থেকে বেস্ট একটা কাজ করার সুযোগ পাবে, একটা বেবিকে তুমি পৃথিবীতে আনার সুযোগ পাবে। আর তারপর কি করা হয়, আমবিলিকাল কর্ডটা কেটে দেওয়া হয়, কারণ তার আর দরকার লাগছে না। এবার ফিটাসকে আমরা ফুললি কি করে দিচ্ছি, এনভায়রনমেন্টে রাখছি, এবার তাকে নিজেই সবকিছু করতে হবে, আমরা তাকে সাপোর্ট দেবো। So after parturition the umbilical cord is cut off and the placenta and ultimately other parts umbilical cord are expelled out from the maternal body. After the parturition it is called the after birth. বার্থের পর এই পার্টগুলো তো আর কোনো দরকার নেই, তাহলে এই পার্টগুলোকেও রিমুভ করে দেওয়া হয়। তাহলে দেখো, এই যে একটা বেবি ডেলিভার হওয়ার পর এই সময় ম্যামারি গ্ল্যান্ডসটাও কিন্তু তার গ্রোথটাও ম্যাক্সিমাম হয়, আর এই সময় কিন্তু মিল্ক প্রোডাকশন শুরু হয়ে যায়। এই মিল্ক প্রোডাকশন আলটিমেটলি শুরু হচ্ছে কোন সময়টা, জাস্ট মনে করো ব্রেস্টের গ্রোথ হলো, ব্রেস্টের গ্রোথের পর যখন চাইল্ড বার্থের পরই এখানে দেখো জাস্ট এন্ড অফ দ্য প্রেগন্যান্সি থেকে এই মিল্ক সিক্রেশন শুরু হচ্ছে, এটাকে আমরা বলছি ল্যাকটেশন, আর এই পিরিয়ডটাকে কি বলছি, ল্যাকটেশন পিরিয়ড। এবার দেখবে একটা বেবি বার্থ হওয়ার পরে একটা ইয়েলো কালারের মিল্ক সিক্রেশন হয়, এই আফটার নর্মাল বেবি ডেলিভার হওয়ার পর 3 থেকে 4 ডেজ ধরে সেই মিল্কটার কালার কি হয় জানো, সেই মিল্কটার কালার হয় ইয়েলোইশ কালার, আর এই যে ওই মিল্কটাকে আমরা বলছি কোলোস্ট্রাম। সো আফটার দ্য বেবি ডেলিভার এই ইয়েলোইশ কালার মিল্ক আর সিক্রেটেড ফ্রম দ্য মাদার ব্রেস্ট, ইট ইজ কল্ড দ্য কোলোস্ট্রাম। বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই যে কোলোস্ট্রামের মধ্যে একটা অ্যান্টিবডিজ থাকে, কি নাম জানো অ্যান্টিবডিজ, IgA অ্যান্টিবডিজ। কি অ্যান্টিবডিজ, IgA অ্যান্টিবডিজ। এছাড়াও থাকে very important different type of proteins but no cholesterol, no fat. So very nutritive milk। দেখো একটু ইয়েলোইশ কালার মিল্কটা দেখতে পাচ্ছ, তাই না? আফটার দেখবে কিছুদিন পর মিল্কটা কিন্তু কালার চেঞ্জ করে সেটা হোয়াইট কালারের মিল্কে কিন্তু কনভার্সন হয়ে যায়। আর একটা বেবির ক্ষেত্রে সবথেকে বেস্ট মিল্ক কি বলতো, কিন্তু এই ব্রেস্ট মিল্কই। তাহলে আজকের জন্য লাস্ট কয়েকটা কোশ্চেন এমসিকিউ দেখে নিই। আজকে আমরা কি কি পড়লাম, প্লাসেন্টা ultimately the function wise কিছু কোশ্চেন, it is physiological ultimately connection between the mother and fetus. Option 2, act as endocrine glands, eliminates the nitrogen waste of the fetus, and all of the above. So in here you understand that placenta take the all the important role, so D, all of the above is the right option. Heart of the fetus ultimately form, please you just write the answer in your comment box, this answer. I already told that heart of the fetus ultimately forming after 1 week pregnancy, after 1 month of the pregnancy, by the end of the first trimester and by the end of the second trimester. Please write this answer in the comment box. If you write down question number 2, write which option is right, please you write down. And the process of giving birth to young ones is known as micturition, parturition, implantation, gestation period. The process of giving the birth, birth বলছি, এখানে কোন অপশনটা এটাও লিখবে। The name of the hormone that causes stronger uterine muscle contraction during the labor, relaxing from placenta, oxidation from fetal pituitary, oxidation from the maternal pituitary, মানে baby pituitary gland থেকে না my pituitary gland থেকে, আর HCG from the placenta, কোন হরমোনটা। And the yellowish milk produced from the initial few days of the lactation period is called, আমি বলে দিচ্ছি এই অ্যানসারটা অলরেডি বললাম, সেটা হচ্ছে কোলোস্ট্রাম, যার মধ্যে কোন অ্যান্টিবডিজ থাকে, IgA অ্যান্টিবডিজ থাকে।
তাহলে এই হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিপ্রোডাকশন। তোমার যদি এই চ্যাপ্টারটা বুঝতে পেরে থাকো বাবা তাহলে একটু লাইক করে দিও, আর না ইচ্ছা হলে লাইক করো না, তোমার ব্যাপার সেটা, কিন্তু এটা এক থেকে একটু ভালো করে পড়ো একটু। আলটিমেটলি তুমি যদি এখান থেকে পড়ো, পড়ে যদি ভালো করে বোঝো এবং তুমি যদি একটা বেস্ট ডক্টর হও, সেটাই আমার কিন্তু মেন আশা। লাইক বা এসব শেয়ার এসবগুলো সেকেন্ডারি, এসব কোনো ভ্যালু নেই, তোমার শেখাটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমি যেন প্রত্যেকটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কাছে পৌঁছতে পারি, যাদের অন্য অপশান নেই, যাদের টাকা আছে তারা যাক ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউটে, আমাদের কিছু এসে যায় না তাতে। আমরা যাদের এটা প্রবলেম, সবাই তো বেশি ইনস্টিটিউটে ওখানে যেতে পারে না, অনেক বেশি ফিজ লাগে, আমরা তাদের পাশে আছি। আমরা যেন প্রত্যেকটা এরকম স্টুডেন্টের পাশে যেতে পারি। একটা স্টুডেন্ট এমন না হয় যাতে পয়সার জন্য মেডিকেল করতে পারছে না, সে হয়তো কোয়ালিটির দিক থেকে ডক্টর হওয়ার জন্য সব দিক থেকে তৈরি, আমি কিন্তু তার প্রত্যেকটা ভাবে আমি তার পাশে আছি, সে যে কোনোভাবেই হোক না কেন, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেন যে কোনো পজিশনে সে থাক না কেন। প্রথম আমি আমার গন্ডিটা শুরু করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলকে দিয়ে, কারণ আমিও খুব ছোট্ট মানুষ, আমার ক্ষমতা অনেক কম, সেজন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমি যে কোনো একটা স্টুডেন্টকে প্রথম আমি ঠিক করেছি 10 জন স্টুডেন্টকে আমি এরকম বেছে নেবো, তাকে সব দিক দিয়ে সাপোর্ট করবো। যার হয়তো অর্থনৈতিক দিক থেকে সে দুর্বল, কিন্তু অন্য সব দিক থেকে সে অন্য অনেকের থেকে সবল, আমি তাদেরকে খুঁজতে চাইছি। তাদের জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি আছি। তোমরা শুধু ওই ধরনের স্টুডেন্ট আমার কাছে এসো এবং সবার উপর বিশ্বাস রাখো, ভরসা রাখো, এবং আমরা কিন্তু একটা নতুন সোসাইটি ক্রিয়েট করতে পারবো তোমাদেরকে নিয়ে, যারা হবে মানুষের জন্য ভাববে, রাইট? তাহলে এই নিয়ে আজকে আমাদের ক্লাস হিউম্যান রিপ্রোডাকশন আমরা আজকে কমপ্লিট করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, so best of luck and wishing you the best doctor producing the next generation. Okay, thank you very much.